aproveitar esse Let's último interact. momento desse último dia de evento. The last moment, the last Foram 2 dias muito intensos, day, we had muito very incríveis, incredible cheios de bons days, conhecimentos, de insights. full of knowledge and E insights. vamos lá. Nossa And mesa let's go. redonda Our terá o round tema table, Desafios para o mercado de hidrogênio challenges verde. for the green hydrogen Nessa mesa market. redonda, nossos participantes serão 2 presenciais We have e 2 2 estarão in de person forma and online. 2 online. Teremos, então, o professor Nivaldi de Professor Castro, Nivaldi do Grupo de Castro, de Estudos do Setor Elétrico UFRJ, from GESEL. Teremos UFRJ, o senhor Alexandre Mr. Imperial, Alexandre vice-presidente Imperial, de mercado da América Latina, da DNVGL. DNVGL, Teremos Michele Halak, especialista sênior no Senior Banco Specialist Interamericano de from Desenvolvimento. the Inter-American E Development teremos o senhor Bank, Paulo Emílio de and Miranda, Paulo Emílio de Miranda, presidente da Associação Brasileira do President from the Hidrogênio Brazilian Association ABH2. of O moderador Hydrogen. desse painel será The moderator o senhor will be Constantino Mr. Frati Constantino Júnior, da Frati Consultoria Júnior. Técnica da Secretaria Executiva da Indústria da SEDET. Sejam todos muito bem-vindos. So, welcome, everyone. Boa tarde a todos. Good afternoon, everyone. Eu sou Constantino Frati. I'm Constantino Fragi. I work for the state government of Ceará as a coordinator to attract companies for green hydrogen here in the state. Of course, our role is to facilitate a ação dos investidores, a implantação dos seus investors. E esse painel é muito importante porque And this is extremely eu gostaria de important frisar because alguns pontos que são para nós relevantes. some points that are quite Eu não me relevant for us. preocupo, por I'm exemplo, not really com a questão da concerned infraestrutura física, with seja the ela physical portuária, infrastructure, seja ela de suprimento de água ou de qualquer outra natureza. Eu acho que any esses other desafios relativos à infraestrutura, no caso do Ceará, para mim case são os of menores, Ceará, até porque eles estão sendo muito bem this is conduzidos what we see na parceria governo in do this Estado, partnership, state Porto do government, Pecém e Pecém, Porto de Roterdã. and Essa parceria Rotterdam. com Roterdã This partnership with deu ao Rotterdam Pecém esse lastro de competência gave técnica e Pecém this gerenciamento technical de atividades portuárias competency que realmente é inigualável, é muito really bom. Então, sob is esse aspecto, o unprecedented. Porto de So, Pecém hoje é um Pecém porto today cujo is resultado a port é whose extremamente positivo, results are com very EBITDAs positive, realmente muito expressivos, with very expressive e isso não numbers, nos preocupa. and we're not concerned with any of that. I would say with the challenge that we have in Desdobrar a Ceará, cadeia do hidrogênio verde, to work with olhando green não hydrogen, apenas para a looking not exportação only dele, towards mas para o que exports, está no upstream, but no what's downstream, ou upstream seja, and downstream. In geração other de words, renováveis, renewables, produção de hidrogênio the production e of amônia, hydrogen de and metanol, ammonia de SAF, and etc., methanol, etc., bem como o desdobramento disso em equipamentos tipo with eletrolisadores, fuel equipment cells, like sistema de electrolyzers, fuel abastecimento, cells, produção de combustíveis production of sintéticos, synthetic fuels, petroquímica básica, por exemplo, como solventes e outros solvents, petroquímicos and básicos. other products. Isso é o nosso target também, não só exportação. Entretanto, os grandes desafios que eu considero para a gente consolidar esse mercado e aproveitar esse potencial, como eu já falei, eles não estão relacionados, na minha maior preocupação, à infraestrutura, So concerns ou with até infrastructure, a questão, vamos dizer or assim, even, de realmente atração de novas attraction empresas of dessa new cadeia. companies. Mas na minha But visão hoje, in my nós view precisamos today, cuidar we need para que esse to be processo careful ele seja so that fluido, this process be da fluid. certificação do hidrogênio. Certification of É uma hydrogen coisa extremamente importante. is something E o extremely governo important, brasileiro, and the Brazilian através government, da CCE, tá through dando passos CCA, importantes. is taking Já some very tem important uma forma steps. extremamente There is already a organizada very organized de form quantificar of quantifying a
energia renovável renewables. que entra no site do consumidor, do futuro produtor de hidrogênio. Esse sistema está And sendo the system aperfeiçoado is pela being improved by CCE, e eu tenho CCE, certeza and que I'm ele sure vai that responder it will perfeitamente às perfectly demandas dos answer futuros off-takers. future As off-takers. principais preocupações, The na main minha opinião, concerns, in my elas opinion, estão are relacionadas, related primeiro, first à coordenação e à aliança to desse coordination and processo. alliance Eu of this acredito que isso process. esteja bem no estado do Ceará, mas nós não podemos And of descuidar course, dela. we A need to look at aliança this entre a very Academia, a carefully. Federação das Indústrias, o Porto do Pecém, o governo do Estado PECEM, e the state demais government, instituições, and other ela está institutions sendo bastante bem conduzida. are being well Mas é algo conducted, que but precisa estar it's something no nosso foco that e ser needs to objeto be do our nosso focus. esforço permanente. O segundo desafio A é a second challenge, regulação e as permissões, ou seja, eu me refiro aos processos we're de talking licenciamento. about licensing É preciso que a gente processes. realmente integre We need to aqueles integrate órgãos de licenciamento para que eles entendam licensing perfeitamente de que as melhores institutions, soluções and that elas the vêm best através solutions da geração de renováveis e da produção de hidrogênio. E que cabe, obviamente, And of com course, maturidade e sem paixões, with realmente maturity, estudar a we melhor need to forma study de the best conceder way essas of licenças para que os processos de providing these implantação licenses dos investimentos ele não atrase. so that we don't delay Os any incentivos, investments, especialmente aqueles incentives, oriundos da especially ZPE, those from the ZPE, que já são praticados and no which are Estado, already eles practiced in our permitem state, que realmente a they gente will possa allow atrair us to esses investidores attract com segurança. investors with safety and Especialmente security, aqueles especially referentes ao those ZPE, que from dão the ao investidor ZPE uma tranquilidade imensa para importar os seus to equipamentos. import their O equipment. CAPES é CAPEX praticamente is inferior basically em lower termos de in terms of 41% 41% que o to investidor those teria that se ele investors investisse would have fora if they da were ZPE. to invest out of the Essa é uma ZPE. questão muito This importante. is an important O issue. capital humano nos preocupa, mas à medida que a gente for desdobrando essa cadeia, nós temos que fortalecer a formação da mão de obra, And não só dentro we do have to Estado, train como no Nordeste, como no Brasil. Temos que fortalecer também workforce a integração desse and the sistema integration a of the partes system tecnológicos que possam and pesquisar technological a parts aplicação do hidrogênio. and the E application nós of estamos hydrogen. tendo essa preocupação, estamos atraindo empresas que hoje já estão dispostas a destinar recursos para a criação de parques tecnológicos. A exemplo, por exemplo, So an do example Energy of Park Tisley de Energy Birmingham, Park que congrega a in academia, Birmingham, que já está conosco where you no have projeto, academia, as empresas e o próprio governo. companies, and the por government. último, And lastly, eu diria, I would say, realmente, really, esse esforço integrado this ele é integrated necessário effort para que that's nós não necessary percamos nenhum so that investimento. we do not lose Na any verdade, investments. Actually, fidelizar aqueles investidores que those assinaram investors that have signed não MOUs é uma with tarefa us, fácil. it's not an Porque easy cada task investidor, because each ele está investor pesquisando a aplicação dos seus recursos is aqui no Ceará, trying to em todos os maximize estados their do Brasil, investments e na in América Latina Ceará. como um todo. Nós acumulamos um capital imenso. We ou seja, accumulated nós huge assinamos capital. hoje à tarde So no we Palácio da signed Abolição, o this 20º afternoon E estamos com the mais 20th 2 MOU já chancelados pela Procuradoria do Estado e mais 6 and em another negociação 6 under com empresas negotiations, todas de porte global. all Ou seja, with international companies. que até o final So do the ano idea nós is that tenhamos until the end of the 28 year, MOUs. we're going to have Se nós 28 MOUs. somássemos If we were to as add capacidades all of de the eletrólise em termos de capacity gigawatts of electrolysis in desses gigawatts 28 MOUs, of these 28 nós teríamos MOUs, algo realmente que eu não declinaria como um investimento so I provável. wouldn't decline that as Porque a certamente possible investment haverão because outros destinos there will be other igualmente destinations equally as Mas nós attractive, teríamos algo em but we torno would have de something 36 around gigawatts 36 de projetos gigawatts apresentados de projects eletrólise presented já no estado of do Ceará. electrolysis São números in the extremamente state of expressivos. Ceará. Eu estou trabalhando com a I'm possibilidade do working cenário with the moderado possibility de 12 gigawatts of 12 até o final de gigawatts 2030. until the end of Mas 2030. isso, somente isso já atrai um volume And this de attracts investimentos imenso. a huge volume of Porque se nós investments considerarmos cada gigawatt because if a razão each de gigawatt 1,5 bilhões de dólares,
nós teríamos algo em torno de we would have something around $18 billion applied no estado do Ceará em termos in the state of Isso Ceará. sem falar Of course, do montante de energias, all ou of seja, de the recursos energy a and serem resources aplicados em to be energias applied renováveis. in Então eu renewables. encerro por aqui. So Esses são os principais desafios, da minha opinião. E nós temos aqui finish here, especialistas and we que have here realmente specialists vão discorrer sobre esse tema. that are going to Então, talk pela about this ordem topic. que nós And so combinamos aqui a nossa apresentação, eu queria passar agora a palavra para now o Dr. Paulo I'm Emílio, going to pass the que é o floor over to presidente Paulo da Emílio. ABH2. Dr. Paulo, a palavra está com o senhor. You have the floor, sir. Bem, Constantino. Yeah, good afternoon, everyone. Thank you very much for the invitation. It's a great pleasure for me to be here at this event, together with many of my colleagues that are here with me. I would like to say that we came up with an agreement, and so it's up to me to talk about energy transition in order to position the issue, why this whole effort at this moment with hydrogen. So we're going to talk about energy transition, fossil fuels and hydrogen and renewables. And some motivations for this energy transition. The first are environmental and climate emergencies, if you will. And here it's interesting, to say that we are living today a new era, a new geologic era, the Anthropocene, when we human beings are impacting planet Earth. And unfortunately, we are not impacting well. The Anthropocene started with the first industrial revolution, and the results of all of this is that we have more than 400 ppm of CO2 in our atmosphere, and that the Earth's temperature will increase between 1.5 or 2 degrees Celsius during this century in relationship to the pre-industrial era. Seems to be small numbers, but they're not. This takes us back in time 5 million years ago. I mean, these were the conditions, existing conditions on Earth around 5 million years ago. Another motivation the growth of demands for energy. Because in the 1800s, after the Anthropocene, planet Earth had less than 1 billion inhabitants and consumed 20 exajoules during this whole period. But 1 hexajoule represents energy contained in 170 million oil barrels. In the last decade of the 20th century, we consumed a quantity of energy that's equivalent to everything consumed during the previous century, the 19th century. Currently, we use 600 hexajoules and 8 billion inhabitants, with many social inequalities, unfortunately. In 2040, we will have 9.2 billion inhabitants, and perhaps we will consume 800 exajoules in the whole world in terms of energy. And so that shows many challenges. The first challenge is that we need to decarbonize. And second is that we need to have engineering equipment
engineering systems with better energy efficiency. And here it's important to mention the role of energy converters that convert energy, chemical energy, with the best efficiencies that are known today. And it's interesting as well to see the fuels that we've consumed until today. So we started with wood, and then coal, and then oil, and natural gas. But when we go one to the other, there are previous ones. I mean, we continue consuming all of them, and going from wood to coal and then oil and natural gas, we decrease the complexity and we have increased the level of hydrogen and decreased carbon. So naturally, we are already using hydrogen. Another important factor here is what we call the moment of hydrogen, because today there is a general acknowledgement that hydrogen will be able to help us to decarbonize our environment and to interconnect sectors of society. You know, energy with the industrial sector, with residential. And so this moment of hydrogen also takes place now when technologies are quite well developed and with decreasing cost curves. So this also brings about a whole new paradigm regarding access to fuels. Contrary to fossil fuels that exist in some places in the planet, hydrogen can be produced anywhere on our planet in different ways. And besides producing hydrogen in different ways, we know about the existence of natural hydrogen in our planet, even in Ceará. This means that in the near future, Brazil will have natural hydrogen reserves. The Brazilian Association of Hydrogen has studied the Brazilian potential for the production of hydrogen, and the results are really fantastic because we have today fossil fuels produced in Brazil. Of course, we want to decarbonize, but we are starting to go through energy transition. So we cannot take all of this infrastructure that we have in fossil fuels and just throw them out. I mean, it needs to be used during this transition. Of course, if it's for the production of hydrogen, with sequestration and use of CO2. Now we can do water electrolysis with hydro, with electricity from solar, geothermal, that's not yet explored in Brazil, energy from the oceans that are still being developed. But furthermore,
Brazil has a huge availability, biomass, because we're an agro-industrial country, and also biofuels that we produce in large scale. So today, we are living a geopolitical moment that's very difficult in the world. Definitely, this will be approached by other colleagues here at the round table. And this brings about other issues that we will have to consider when we deal with this energy transition. Now, to finish, I would like to invite all of you to a meeting that our association is organizing August 9th, the launch of the Hydrogen Council. It'll be something extremely important for companies that are developing hydrogen in Brazil. Very well, thank you very much. Thank you for the opportunity. And I'm at your full disposal for any discussion. Thank you very much. Eu queria fazer uma proposta da gente deixar as perguntas leave the questions alguns debates entre a mesa com todos os palestrantes para o final. Pode ser? For the end. Can we do that? Ok, então agora nós ouviríamos o Alex Imperial, do DNV. From DNV. Boa tarde a todos. Good afternoon, everyone. Thank you, Constantino. Thank you, Fiec, for the invitation. It's a great pleasure to be here participating of this Fiec summit, sharing our knowledge and information and contributing to the green hydrogen economy. So, Alex Imperial, responsible for DNV Energy Systems in South America. My background is oil and gas, and for some years now I've been working with energy. And why am I saying this? Because of this previous experience, I believe in the synergies between oil and gas industry and like any other industry in the positive impacts. So I'm going to talk a little bit about this later on. So after what we heard here from Paulo Emílio, 5 million years, and then the 19th century, and I'll take you to 2050. Because last month a report was issued called Hydrogen Forecast 2050. This is a report that you can download from our website and shows in the report the most possible scenario for a global hydrogen economy until 2050. So really a roadmap. It's what we really believe will happen. Besides the model, this study also incorporates the knowledge from different research and development projects and innovation and interviews with different stakeholders. So now getting into the global economy, and the Paris Agreement, we all know there is an important role in decarbonization, and for these goals to be met, hydrogen needs to be 50% of the global demand for energy in 2050. And what we also noticed, only 5% of the global demand until 2050.
So 1/3 of if we were to reach the goals for the Paris Agreement. In other words, in terms of volume, this represents millions of tons a year of hydrogen produced in 2050, which is a significant volume. Of this volume, 1/5 would be in as ammonia, an extra fifth methanol and others, and 60% in the form of pure hydrogen. Now, in terms of applications, the total for non-energy means for refineries, chemical industry, and steel mills, basically produced from fossil fuel sources. So that's basically what we're looking at. So it's an inversion of the use of hydrogen from 2040. The use of hydrogen as energy overcomes the use of hydrogen as raw material and grows exponentially. And the use of hydrogen as the raw material with easy decarbonization, green or blue hydrogen, with demand for low carbon, and helping with the creation of the value chain and the scalability. So it's an important aspect to be considered. Now, if we look at the total demand for hydrogen 2050, this hydrogen will come from low carbon sources, and only considering the use for energy and derivatives from electrolysis, and then 50% with electrolysis from renewables. In terms of transportation of hydrogen and considerations of costs, more than 50% for transportation of hydrogen globally will be readapted from natural gas pipelines, up to 80% in some regions, which is the case of Latin America. This is due to readaptation, or the retrofit, if you will, of this infrastructure, going from 10 to 35% of the construction of a new pipeline. With this, 96% interregional ducts para transportes a distâncias até mais ou menos 2.000 quilômetros, né? Então a gente espera que 95% da capacidade total instalada desses total capacity will come from the retrofit of pipelines. So back to that initial point that I mentioned. And so even with the global demand very far from what's necessary for the Paris Agreement, em 2050 e para fins de comparação, em 2021 foram investidos 12 bilhões de dólares mundialmente nessa indústria. Então é crescimento bem significativo, tanto em termos de volume como em termos de investimento também. Bom, mas para que essa previsão, now, this forecast for the production of hydrogen de investimentos, ela se materialize, alguns desafios precisam ser endereçados. Entrando mais pouco aqui no foco do painel. So this study, Hydrogen Forecast, identifies 6 hurdles or main challenges. Uma adoção mais rápida em larga escala do hidrogênio. Quais são essas barreiras?
custos e suporte financeiro, demanda e competitividade, tecnologia e fabricação, competitiveness, segurança e riscos, risks and safety and certification. Em função da limitação Now, de due tempo, né, to time constraints, esses temas já foram and many of these topics have been very well addressed here at the summit, I want to focus on some challenges fortemente tanto aqui no Brasil como no mundo. here in Brazil and the rest of the world. Áreas de desafio seriam And these areas would be manufacturing technologies, infrastructure, risk and security, which could be considered as an overarching theme. So I agree with what Constantino mentioned. I think Ceará is very well positioned, strategically speaking, in terms of infrastructure. But just a quick disclaimer that, you know, this is the global panorama, if you will. So regarding technology and manufacturing, it depends on electrolysis in large scale. And of course, in parallel, projects that are safe with clear requirements and capacities. And even if we're only talking about existing, but things that are unknown. We need methodologies and techniques that are proven for these risks, for equipment to be adequately qualified. This approach is even more relevant when we talk about incipient markets, where we don't have technical standards for the certification of this technology. Bom, no que tange então a segurança e riscos, que seria a minha segunda área de desafio, esses desafios incluem aí critérios de aceitação, riscos, requisitos. Criteria for risks varying from country to country. A ausência de critérios claros de segurança. E obviamente que essa assimetria de informações e de requisitos, ela pode gerar incertezas regulatórias, atraso de licenciamento e até mesmo aprovação and even the approval of new facilities. It's important to mention the lack of experience with the production of green hydrogen. We're talking about huge volumes. And I think another aspect that's interesting to mention, that's worth mentioning, is that the significant growth of the hydrogen market will demand new facilities. And now I'm talking about the entire chain of production until the final use. And furthermore, some of these new facilities, of course, they will be designed and built and operated by new players, and that perhaps won't have the necessary experience working with hydrogen and processes. And so, you know, with technical know-how, it's not a great scenario. And now, regarding, finally, infrastructure, considering our presentations from the last 2 days, it's very clear that the future of the value chain depends and the installation of the infrastructure. 96% of the total installed capacity will come from retrofit of existing pipelines. So we need to see how and to what extent hydrogen for distribution. Na palestra do Figueiredo da Segás mais cedo, também abordando esse assunto, né? Então, o
Hydrogen can also be mixed with natural gas and can be seen as a transition, natural gas to hydrogen. And there are different limits for the quantity of hydrogen that can mix to the gas network in different regions, locations, and depends on different technical issues. And these limits vary from 18%. So, extremely important, and we need to understand this as being very important, the blending, case by case, specific cases in engineering, and the final use of hydrogen. And I can say that there is a huge effort from the main players in the sense of investigating more and finding solutions for these challenges. And we've had the opportunity to be part of many projects, R&D projects, with technical standards, para eletrolisadores, estudos de segurança e análise de risco para plantas de hidrogênio e amônia, materiais ammonia, compostos e metálicos para utilização metallic components with hydrogen, testes em escala real nos nossos laboratórios, tests in our labs in Europe, dispersão de gases, simulating e gas dispersion and others, tecnologias como por exemplo and new technologies para usos industriais. For industrial use. So, just to conclude, we have a very promising sector, especially in Ceará, but there's a huge idea in scalability, very incipient and unknown when we go to a gigawatt scale. So it's important for us to have a critical, pragmatic vision for early mitigation of these challenges, so that the chain as a whole, we can be prepared. This requires policies, regulation, research, innovation, and intersectoral collaboration involving industry, academy, and government. Personally, I don't believe that there is any other way to do this. The same way as we launch new public policies with international cooperation, which is the case, for example, of the National Hydrogen Policy, one of the verticals, this international cooperation allows for sharing of knowledge, harmonization of regulation and requirements. As we've seen with hydrogen, the development of global chains, and at the end of the day, acceleration of technological development. And public policies, to exemplify, I'd like to mention the example of the National Council that in March of last year published a resolution determining that ANP and ANEL need to prioritize R&D funding in projects related to energy transition and mentioning hydrogen. In this area, 3 cases of success in the application of the law for energy transition that actually was already mentioned here during the summit, involving the partnership between Shell and ASU for a pilot hydrogen plant, CO2CAM, that will develop CO2 capture technology for green fuels. And from Daniel Lopes, green hydrogen production using ANP. Anyway, it's these examples as evidence to show this collaboration between sectors and the whole power behind this. So, as one industry, we cannot see these challenges as obstacles or showstoppers, if you will. But really, it's important that we understand and see these objectives and that we develop
this collaboration para endereçar esses desafios, to face these challenges, and finally to think about the opportunities that the hydrogen economy presents to us. So thank you very much for your attention, and I'm here at your full disposal. Thank you so much. Obrigado, Alex. Eu gostaria de convidar agora Thank you, Michele Halaki, senior specialist from the IDB, for your presentation. Thank you. Good afternoon. First of all, thank you very much for the invitation. Congratulations for this initiative. I work at the IDB. I coordinate these projects at the bank and the hydrogen platform at the IDB. So first, I wanted to start commenting why this hydrogen platform at the bank. I mean, why this concern, why this interest of the bank in this regard? First, because it's a huge demand. And what Professor Paulo had mentioned, we see there's a lot of uncertainty. How much hydrogen will grow? I mean, there are different forecasts, but the demand for hydrogen will grow 4, 5, 10-fold what we have today. This means a transformation. I mean, it's not a new industry, right? I usually say I started to work with this in 2008, and then, something from the 70s. It's not a new industry. I mean, it's not something new, but the size and the use of hydrogen that's expected is something new. And why? I mean, and also, one of the main elements, hydrogen is part of the matrix, and especially thinking about decarbonization. So decarbonization and hydrogen perhaps is not competitive in many cases. There are some cases that, yes, it is competitive, especially, increase in gas prices and the war that we see. But the first projects start to be competitive without considering decarbonization. But the major growth that we expect is associated to the Paris Agreement. So that's one first element. Second element, renewals. And the use of renewables within the matrix. And the third are also commented here. The great development that we see from a technological standpoint, the number of patents. When we look at electrolysis and all of the development of policies in Latin America, we have 4. And so we start seeing this major development. So why a development bank is so interested on this first, that's quite aligned with the bank's objectives and goals, decarbonization. This one is obvious, right? Because when I commented, it's one of the main elements associated. But not only that, I mean, we believe that as we develop this industry, we can support other important elements. Integration, regional integration. This is an important point to be considered. Development of our economy. Also, the development of companies, not only major companies, but small and medium-sized companies. We expect development of the labor market. From the point of view of energy, we need to think the gender issue as well.
That's one of our pillars at the bank. And so training process that we heard here, we have an opportunity to do this with greater equity. And another element that doesn't seem to have with hydrogen, but it actually does. One of the elements that we've been dealing with is certification of hydrogen. For decarbonization, we're going to have to work with certified hydrogen, and this possibly will be aligned with this convergence between sectors. And so when we talk about this economy and economic development, it's already enough, it's already a lot, but it goes beyond that. It's a lot deeper than that. And what about the issue of hydrogen and the central issue here? What are the challenges? I mean, Latin America, we know, is well positioned in terms of cost. So the region has a huge potential to use this for development. And it will depend on the projection. Some countries, have lower cost projections, but Brazil, I mean, the best projects in Brazil are located internationally in different models as one of the cheapest in the world, a potential that in 2030 we can be competing with gray hydrogen compared to this hydrogen in countries that potentially import, like Korea, Japan. So we do have this potential, but I mean, what are the challenges? We need to look at this in a positive light and to recognize that there are challenges. It's very interesting. I mean, we have an increase in potential projects. We've mapped, potential projects that are quite advanced. More than 66 projects in the region. When we look at project financing from a financial standpoint, we see that most of them have a gap, financial gap, economic gap, if you will. What does this mean exactly? It means that hydrogen, if compared with its substitutes, there's always a substitute. If compared with substitutes, in terms of price, it's not competitive today. So putting together a project, because in most cases there is a gap. There is a gap, and they need to be directed, if you will. You need to create mechanisms in order to deal with this. So why do we have this gap today? First, we have externalities, I mean, CO2 emissions that are not priced. Many studies showing this. So we're not comparing the same product. We're comparing different things. So, something that we need to look at, not only to be done as pilots, but
need to be scaled up. Now, things that have been mentioned, let's say 10%. Tem esse valor. Essa, de todas as indústrias importantes para a transição, essa aqui a gente está partindo de nível assim, muito pequeno. So we can have zero, close to zero. Everything that we have to build in terms of knowledge, labor. De técnicos que tem que ser construído para que essa indústria, se a gente vai chegar realmente para essa indústria forte de 2050, tem gap. There is a huge gap, and so I believe that there are many uncertainties, and people ask, you think this or you think that. If it's the lowest projection for growth in hydrogen, even so, there's a gap. So there is a knowledge gap, training, information that needs to be dealt with so we can develop our industry. Furthermore, it's important why we need policies. So basically, economies of scale. So when we do a pilot project, usually we don't think about the economic part and how this will really play out. Pilot projects are useful, are important. We need to think about this, but we need to think, how economically. How we'll be able to grow in terms of price and cost. And we can't think about small projects because they're less economic usually. And so thinking about pilots and long-term projects and different elements. And finally, I wanted to comment on another element which is extremely important. Thinking of international trade, create different levels and natural gas contracts and what about taxes and how we're going to work with certification? Como que a gente vai reconhecer a renovabilidade ou a sustentabilidade dessa tecnologia, que é uma tecnologia em movimento. And technology in movement. How are we going to work with this technology in movement? Que vem dentro disso todo o tema, tanto do ponto de vista de treinamento, de transação, que é o tema da segurança. And the topic of social and environmental security. E para trabalhar com esses desafios, o banco tem uma plataforma, onde atualmente a gente vem apoiando 15 diferentes países na região, em diferentes níveis, diferentes postos. Different levels. Isso é heterogeneidade dos países. Eu costumo brincar que eu sou de Juiz de Fora. I usually say, I'm from Minas, and we think a lot about this at the bank, and thinking about all of this in different countries and these characteristics,
Tem países que têm countries that have this industry, tem países que já têm and countries that already have consumption of hydrogen. diferentes perspectivas, e a gente vem trabalhando com essa plataforma. O que faz essa plataforma? Então a gente busca os diferentes fundos disponíveis, muitos desses fundos associados à questão climática, né, que o banco tem. So many things that the bank does. E tenta alocar esses fundos visto a necessidade dos países. A gente tem 4 diferentes produtos dentro dessa plataforma para poder atender a essa questão das falhas, né? A primeira que a gente chama de kickoff, né, que é the o kickoff, início de diálogo, the beginning of the dialogue. Conhecimento, treinamento. A gente tem mesas de vários stakeholders, não, para poder lidar com esse tema. Do ponto de vista nacional, a gente tenta estar no diálogo, mas também do ponto de vista regional. And also from a regional standpoint, regional, ela pode facilitar o posicionamento estratégico dos países nessa indústria que está crescendo, que está se transformando e que vai ter uma mudança muito, muito importante do ponto de vista mundial. A gente trabalha com vários tipos de suporte técnico, né? Desde support and the inclusion of all of this and long-term strategies, supporting countries with their pilots, not only with funding, as we seek funding, but como é que eu faço para que isso seja modular, que não fique numa coisa muito pequena e que a gente não consiga aprofundar e caminhar that we need to think about. E a busca de formas de investimento, né, que é And of course, e a gente está buscando então as melhores formas de proporcionar how to provide investments do setor público, que é onde eu trabalho, que a gente faz crédito soberano, como também a gente tem o braço privado do BID, onde a gente tenta apoiar também esse tipo de projeto, tendo um projeto, na verdade, buscando ter, por um lado, projetos bancáveis, né, que fechem a conta, então a gente com as diferentes and so we have different methods, of course. Então, apoiando essas condições habilitantes, né, do ponto de vista público e também apoiando o ponto de vista do setor privado, no caso desses projetos estarem encaminhados e fechados do ponto de vista financeiro. Esses são alguns dos elementos aí para a gente pensar. Some of the elements for us to think about. Do ponto de vista do desafio e do ponto de vista internacional e regional, o que vem acontecendo, e estou aqui disponível para a gente conversar um pouquinho. And I'm here to talk a little bit more about Michele, all muito of this. obrigado. Yeah, thank you so much, Professor Nivaldo de Castro, Professor Nivaldo de Castro, do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ, GECEL. Professor Nivaldo, por gentileza. Obrigado, aí eu vou tentar falar. Yeah, thank you. I'm going to try to stick to my 5 minutes. I'm sure everybody's tired. I'm tired as well. It's so much information, you know, so many challenges. I'm almost kind of dizzy from all of this information. It's really not easy. I mean, we need to remove oil and gas from the world's energy matrix. That's the first thing. That's what the transition is all about. So, and the crisis in Ukraine has come to accelerate this process. And so, you know, we started with the first oil crisis. Buscar bem substituto, porque o petróleo e depois o gás fazem parte de um oligopólio que determina preço lá em cima, e qualquer probleminha lá entre árabes e judeus, o negócio little problem sobe, between sobe, Arabs and desce, Jews, etc. the Nenhum thing país goes up consegue and down, conviver com isso. Esse and é o it's very primeiro difficult. ponto. That's the first Felizmente, point. a partir dos anos Now, 90, from the estudos da academia 90s, começaram a notar studies o uso do gás, talking about the principalmente use do petróleo, of gas, do carvão, do petróleo e do gás, coal da and aquecimento gas global, and global vamos warming. morrer assados. Entende? Então, tem que resolver esse problema. Esse é o primeiro So ponto. we need to take care of Então, this a transição problem. That's the first energética é point. isso.
Então ela tem um duplo movimento. Qual é? Buscar bens substitutos to find renováveis substitute, ou não renováveis numa transição. renewable A or cadeia non-renewable. produtiva do gás surge aí nesse processo. O gás antes para as petroleiras era um problema. Aí Gas used to be descobrimos a petróleo problem. com gás. Caramba! Aí o petróleo falou, não, And then they said, well, o oligopólio, né, do petróleo ajudou the a oligopoly cadeia produtiva com uma helped vantagem the que chains ele é of menos production poluidor. Puxa, to que be bom. less Mas aí polluting. gera aquecimento global. But then what E about aí global surgem warming as tecnologias das renováveis. and E aí, then antes não renewables? tinha vento, quer dizer, tinha vento, tinha sol, mas o petróleo, por ser um insumo energético mais barato durante o século XX, que garantiu a industrialização mundial, é 3, 4 dólares o petróleo, garantiu a industrialização mundial. Ele começa a subir, bens substitutos, renovável. O Brasil fez o seu dever de casa, o etanol. Outros países não tinham o etanol e ainda não tem. Então, o vento, o sol e a questão da segurança energética. Porque, acima de tudo, o que se buscou com a crise do petróleo é o seguinte, So the eu tenho que crisis ter na mão os recursos energéticos para eu garantir que as atividades to produtivas de guarantee bens e that serviços the e o bem-estar social activities consigam ser atendidos. can be met. Ok? Esse é um ponto-chave. Então vamos para a transição, vamos ter que tirar o gás e o petróleo, porque é poluidor e And porque so- faz parte de um oligopólio mundial. E a crise da Rússia mostrou isso para a União Europeia. A União Europeia And sempre the foi a crisis líder between da Russia and transição Ukraine energética, has a líder shown this. da sustentabilidade. Não é à toa que o Acordo de So Paris that's why the foi Paris feito em Agreement Paris. took place in Paris. Né? You Foi know, feito em Paris, por quê? Porque a União Europeia é a mais insegura do ponto de vista energético. E um país não pode and ficar a country inseguro. cannot be Mas tem o lado insecure. do custo. Por que que a But there's Alemanha the side of ficou costs. tão na mão do beck russo? Porque era barato. 90% das exportações de gás da Rússia são por gasoduto. Ninguém compete contra gasoduto. Porque é direto. Aí prevaleceu a questão do custo. Agora está claro, mas mesmo com essa questão de custo do gás, houve um esforço muito grande da União Europeia. Salvo engano, em 2000, 16% da geração de energia elétrica da União Europeia era por bens renováveis, e em 2020, Renewables. 38% da geração de energia elétrica da Europa foi com renováveis. With Políticas renewables. públicas, tarifa, feed-in, etc. E agora a crise do petróleo mostra, a crise da Rússia mostra isso. É o que nós chamamos a marcha What we acelerada da accelerated transição march energética of europeia. transition. Ok? Bom, então esse é um pano de fundo. Do ponto de vista de economia, frente às dificuldades todas que foram colocadas aqui e os desafios, o que vai acontecer? Tempestade eterna da destruição criadora. Nós vamos acelerar esse processo. Se eu tenho demanda, o problema no sistema econômico, notadamente capitalista, é ter demanda. Tem demanda? Tem demanda. There's demand. Yes, Esses there can be a milhões de demand. megawatts, de tonelada de Megawatts. gás, vai ser tudo superado. Porque o desafio da humanidade é trocar, Because the challenge converter, is to change, jogar para fora to convert, tudo aquilo que to usa discard o gás everything e o petróleo. that Não vai ser is assim, used by gas mas and vai oil. ser assado na tempestade eterna da destruição criadora do Schumpeter. Esse é o cenário. E aí, nesse parâmetro, tudo que foi colocado aqui é muito positivo. Conhecimento, tecnologia e tal. Mas quando é que o homem não resolveu um problema com a tecnologia? Quando? Ainda mais esse agora que é ou nós resolvemos ou nós vamos virar frango assado ou congelado. Aí depende né? A Mônica lá, né? Esse inverno ela vai tomar banho frio, cara. Porque ela me falou a conta que ela pagou do diesel da casa Because, you dela, know,
raspou a poupança, cara. O negócio. Estou até descontraído, né? Porque também nessa hora, né, cara? Tá, espero que os meus colegas lá, Michele, que eu creio que estudou lá no Instituto de Economia, não foi isso, Michele? Foi isso, né? Lá de Juiz de Fora. Estive recentemente na sua cidade com o Nelson Cifre, que voltou a morar lá. Viu? Nelson Cifre lá do BNDES e tal. Bom, então esse aqui é um cenário da destruição criadora. Nós vamos avançar nisso. E aí vem a questão seguinte. E o Brasil, onde é que fica nisso? O Brasil vai ser a Arábia Saudita, né, do hidrogênio na década de 30, cuja capital vai ser Fortaleza. So, the capital, of course, will be Fortaleza, right? Bom, mas não tem como, depois desses dados que o Constantino fez, e até hoje eu estou esperando a minha reitoria assinar um acordo de cooperação do GESEL com o governo do estado do Ceará, cara, sem envolver dinheiro. Imagina se envolvesse dinheiro, era só em 2050, né? Não, cara, porque realmente a burocracia da universidade é de cortar os pulsos. Bom, então, esse parâmetro temos que converter tudo. Mas para pensar, tem que converter tudo se eu quero evitar o aquecimento global. Tudo. A indústria automobilística. The automobile industry, for example. O que é converter? Is converting. What does it mean to convert? Aonde eu posso entrar com eletricidade, entra. Aonde não pode, é o hidrogênio. Hydrogen. Então, como bem colocado aqui, o Imperial, de que é 15% em 2050 da matriz energética ser de hidrogênio, esse é que é o desafio. So that's really the challenge, e o resto ser de renovável. And the rest, curiosamente, o Brasil já está hoje com 85% de renovável em 2022. Então, nós temos uma competitividade, como a própria Michele muito bem colocou, com toda a pertinência e conhecimento dela. O nosso hidrogênio vai ser hoje e amanhã ultra competitivo. Will be ultra competitive. O sol aqui é brincadeira. Hoje eu fui caminhar. The sun here is strong. I went for a walk early in the morning, and I got red as a lobster. Peguei de frente pro sol, cara. It's really crazy. Meia volta, né, cara? Né? O vento, então, the wind o sol e o vento aqui, tu fica is also pretty crazy. Entende? Porque vento e sol é o maior fator de potência do mundo, é o sol e o vento neste país continental tropical. Eu sempre cito um dado da EPE. Nós temos cerca de 190 mil megawatts de capacidade instalada. 30 mil é de eólica e solar. Sabe quanto é que é o potencial do Brasil de eólica e solar, inclusive eólica offshore? 1.300.000 megawatts. Então, os jovens que estão aqui estudam energia renovável. Vai lá estudar com a professora Sayonara, lá no curso lá de economia renovável, mestrado e tal. Vocês têm que aproveitar essa oportunidade, porque nós vamos crescer muito nesse processo, graças ao potencial que a gente tem. E, diferentemente, eu não tiro férias em Marrocos. Por quê? Porque eu me sinto assim, né? Agora, aqui no Brasil, eu tiro. But here in Brazil, ou seja, o Brasil não tem problema, cultural, religioso. Eventualmente tem um problema aí político e tal, mas se os trilhos da democracia caminharem, né, assim, eu acho que a gente em breve vai resolver esse problema. Então nós temos um modelo de contratação, como foi levantado aqui, contracting model that's very positive. Contrato de longo prazo, long-term contracts. Financiamento, né, que o BN10 ajudou muito o setor elétrico a crescer. Então a gente tem essa vantagem de que a gente for construir de eólica e solar, tem um padrão de financiamento que eu estava vendo lá, a palestra lá do KFW e do Siciliano, que a Michele conhece, que é lá do BN10, também estudou lá no Instituto de Economia, a capacidade que a gente tem de conseguir financiamento. E o que falta é contrato de longo prazo.
Mas não tem demanda? O mundo não tem que tirar o petróleo e o gás? A indústria petroquímica não tem que ser indústria de química e não de petroquímica? E os exemplos que foram dados aqui do que você tem que mudar. Essas mudanças são demandas. E o capitalismo vive com demanda. Então estão sendo feitos programas de investimento maciços que criam demanda, a multiplicação do investimento. Então o Brasil... And so Brazil ele tem condição de se has the reindustrializar. conditions to reindustrialize Reindustrializar itself because, you know, instead of importing gray ammonia, ammonia, I'm going to produce green ammonia in Brazil. And what is that? Numa indústria. Investments in Os industry. bens intermediários que o Brasil hoje exporta e produz, que são cinzas, vão ter que virar verdes. Vão ser bens intermediários verdes, o aço, o cimento, etc. Mas ainda tem um custo? Lá tem, mas como a Michele bem colocou, eu posso incorporar nesse custo, né, a questão da descarbonização. O que é a questão da descarbonização? Em breve a Europa vai botar barreira para importar o gás, o aço. We're going to have barriers for steel. Green won't pay, and green will pay. I mean, gray will pay. So, you know, we can start thinking about these taxes in Brazil. So to impose restrictions or costs to eliminate. And in Brazil, besides this hiring or contracting potential, major groups that invest today, and this level of competitiveness, we have major groups, and so so many projects, and the project that's being executed from ANEL in Pecém, the first green hydrogen plant in Brazil, in the energy transition, because others haven't been done, bearing this in mind. So, it's already a sign, if you will, but it's important what we heard here. You know, with no capital to build electrolysis, and it's really difficult. So many challenges, and you know, that's what it's all about. And we've assessed all of these issues, all of these things, and companies that need to decrease their carbon footprint, because the boards, the banks are going to say, well, are you decreasing your carbon footprint? So, you know, I think it's positive. Actually, we're creating in the world and in Brazil a new industry with green hydrogen. You know, with green hydrogen. And it's a great industry. And it's renewable. And Brazil is going to be very competitive. So that's what I wanted to say. And I'd like to encourage the young people here, everyone really, not only the young people, but to pay special attention to this, because this industry has the means for Brazil to continue growing sustainably. Based on all of this analysis, all of these ideas, and, you know,
nós vamos mais rápidos. This is important. A possibilidade de ter, And thank you acredito eu, acordado, porque todo mundo aqui ficou me for olhando, então estava muito bem. the invitation. Thank you so much, everyone. Thank you. Bom, pessoal, a gente está aí a 3 minutos do final. We're 3 minutes away from the end, queria fazer algumas considerações. but just some quick E se words, vocês if concordarem, you will. dá pelo menos 2 minutos para cada um dos nossos palestrantes. Se for possível, posso ir nessa linha? Muito bem. Então, a primeira consideração é em relação à colocação do Dr. Paulo Emílio, que me leva a refletir sobre o seguinte, e depois eu queria que ele fizesse algumas considerações. Eu vou fazer todas, dirigindo a cada um. Realmente, sol e vento é completamente diferente de óleo e gás. Sol e vento é muito mais democrático do que óleo e gás. Ocorre em todos os lugares do mundo. É uma resposta, Nivaldo, aquilo que você colocou, da dependência da geopolítica que hoje vive a União Europeia e muitos países everything we desse see planeta, in the né? European Union. Então, pelo fato do sol e vento ser democrático, pelo fato da eficiência dos equipamentos, eu não tenho dúvida, crescerem ao longo do tempo, como é que ficaria o futuro dessa indústria, Paulo Emílio? Aí você responde logo em seguida ao esgotamento aqui dos direcionamentos que eu gostaria de fazer. Ou seja, eu não tenho dúvida que todos os países do mundo vão querer fugir da dependência e aumentar sua segurança energética. E para isso, ele precisa depender cada vez menos de fora. Se o Paulo puder comentar isso no final, seria muito interessante. Com relação ao imperial, eu queria colocar a questão realmente I'd like to mention the da issue tecnologia. of technology, you know, O passo de desenvolvimento dessa tecnologia, the development especialmente of da this technology and especially electrolysis, que eu tenho uma visão something de que seria that I necessário have para ir a para vision. cá. Nós temos uma ZPE, We have the algumas fábricas ZPE de eletrolisadores, de equipamentos and dessa cadeia produtiva, electrolyzers, para que a gente pudesse acelerar esse so processo. that we could Uma vez accelerate que se this diz process, que hoje o Brasil because teria today custo maior de Brazil hidrogênio, would have a greater só teria hydrogen país cost cujo custo seria menor, que seria a China, exatamente por causa do baixo custo dos because of the eletrolisadores. low. Então eu queria que você analisasse essa questão no encerramento, né? Com relação a Michele, In eu relationship queria to colocar, Michele, Michele, o seguinte: realmente eu fico pensando quando I really, think os investidores when imaginam investors projeto piloto imagine de menor escala a small-scale pilot para enfrentar o project mercado. and then E the hoje eu market. tive uma And reunião today com I had a investidor meeting aqui, que with já an está com investor processo quase em fase de licenciamento, almost in e ele me dizia assim: olha, licensing o nosso phase and valor said, inicial é look, de 150 mega. 150 Mas mega 150 mega 150 daria mega 4 navios would por ano be de 4 amônia ships para a year Roterdã. of ammonia to Eu Rotterdam. estou pensando I'm thinking, about his em strategy juntar 3 ou 4 in bringing investidores together 3 or 4 para investors que a escala chegue, ao invés de 120 mil toneladas instead of de amônia por 120,000 ano, tons of chegue ammonia a a year, 600 mil toneladas, por 600,000 exemplo. tons, for example. Considerando que ele Considering otimizaria não that somente he o would processo, ele optimize queria not only the centralizar process, a produção de amônia, os reatores seriam num único local, ammonia, o pool de armazenamento but idem. Isso tem várias vantagens. there are many Então, Michele, essa advantages, questão right? So de elevar a escala para otimizar elevating scale o processo de to comercialização optimize de commercialization transporte da process amônia, eu and queria que você transportation of comentasse um pouco. ammonia. Em relação ao professor Divaldi, And Professor e aqui encerrou, Givaldi, essa questão geopolítica realmente, this professor, eu geopolitical acho grave. issue, A guerra acelera, the war o is Brasil se torna accelerating, um celeiro, uma Arábia Saudita, mas eu perguntaria ao senhor, but se I'd diante like to dessa ask you, afirmação de que vento e sol é mais democrático, diante de uma is all of realidade this more que é o democratic crescimento da and the growth eficiência of dos equipamentos efficiency, como os eletrolisadores, realmente nós seremos essa Arábia Saudita ou os países will we passarão be a Saudi depender cada Arabia vez menos do nosso or suprimento de energia? depending more on Obviamente our isso não energy? invalida Of course,
o fato de que nós temos We need to essa think of the energia fact that we barata, have isso this alavancaria cheap a energy. indústria brasileira. Então, eu gostaria que o senhor comentasse isso. Anyway, if you Essas could foram as minhas comment considerações this. finais. Eu passaria para cada um deles agora, And dando now, 2 minutos, 2 minutes, 2 minutos e meio para cada um, 2.5 para minutes que a for gente each one. encerrasse então o painel. Então, desde já, eu agradeço So a thank you presença de cada um de vocês for your presence. que abrilhantaram realmente esse evento promovido Really pelo an amazing Ceará event. e pela Fiec. Então, passo a palavra para o I pass Dr. the Paulo floor Emílio. to Dr. Paulo Emílio. Tá bem, Constantino? Muito obrigado. Yeah, thank you. Eu queria começar I wanted to dizendo comment que tem and just to say uma mudança importante that there is an important de produção e uso change de in hidrogênio production hoje e no and in futuro hydrogen today and in the near future, because today próximo. Ele pode-se dizer que é hidrogênio cativo. hydrogen Ele é produzido is produced usado and no próprio local utilized. que ele é produzido ou muito próximo. Isso é típico das And this is typical petroquímicas, por of exemplo. the petrochemical industry, for example. Now, in the future, Hidrogênio mercantil, we'll have a não different uma kind nova commodity of energética, commodity vai ser produzida that will be em alguns produced lugares e in some transportada places para and ser transported utilizada em outros lugares. in Então, other places. And so, anyway, this brings about a huge difference da produção, in terms of production. mas existe But também anyway, a questão there's also the de issue, países que hoje countries não that são today dotados de reservas don't have their reserves. eles podem ter They energias can renováveis, hidrelétrica, solar, eólica, geotérmica, dos oceanos, e com isso produzirem hidrogênio and then a produce partir da hydrogen da água, mas from também water. a biomassa. Nós temos falado pouco I mean, we've spoken a little bit about these processes gaseificação, biodigestão de biomassas que poderão trazer essa oportunidade de que regiões diferentes do mundo poderão produzir o seu próprio combustível. Mas é importante também entender que, da mesma maneira que hoje certas regiões não têm acesso a combustíveis fósseis, algumas regiões hoje têm menos acesso à energia renovável. Né? Então, isso cria, de novo, uma disparidade, e daí a importância do uso de biomassas de rejeito e de manejo que podem compensar para a produção e utilização. and of course the production and use of hydrogen. But anyway, Uma perspectiva muito alvissareira, né? De nós podermos ter for us várias formas to have different diferentes ways de essa of nova producing commodity this new energética, energy commodity. hidrogênio, e também lembrar que alguns lugares do mundo possuem ocorrências de hidrogênio natural, que é algo que está sendo desenvolvido atualmente. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado, professor. Doutor Alex. Dr. Alex. Opa. Bom, deixa eu começar concordando com o Claude, né, do que ele fala da tendência natural da redução de custo a partir do momento que você começa a produzir isso em escala. Assim, sempre foi, e a gente tem vários exemplos na indústria em relação a isso. Com relação ao estabelecimento de uma cadeia de suprimento local, Supply chain. acho que ela tem que fazer sentido, It né, needs to do make ponto de sense vista do ganho de custo final. because Né? of E aí the a gente tá final falando do custo direto. costs. Mas tem um outro aspecto que também é associado, que seria um ganho indireto, né? Que é o estabelecimento de uma base de conhecimento local acerca dos equipamentos, do processo, da capacitação de mão de obra, que é um Capacity pilar building of the importante da nossa workforce. política nacional do hidrogênio, que foi amplamente colocada aqui,
né? Então, o estabelecimento de indústrias no Brasil ou o desenvolvimento de indústrias brasileiras na fabricação de eletrolisadores faria sentido considerando esses dois aspectos principais, né? Eu acho que nós tivemos algumas experiências um pouco amargas We had quando se some fala experience em altos índices de when we conteúdo talk local about the somente high por levels of termos local índices control. de conteúdo local, né? Então, And so, a gente tem que tomar cuidado com a we need to be dosagem do careful remédio, porque qualquer with remédio the em dose. excesso faz mal ao paciente. Então, as And discussões elas têm so, que ser muito pragmáticas. I know we have to be very nesse sentido, pragmatic né? in E tem this que fazer sense, sentido, and it a needs meu ver, to pelo make menos sense sobre esses dois aspectos, ou seja, in these de two aspects, realmente you know, trazer competitividade, to have more baratear custos de competitiveness, fabricação, desenvolver to competência. Tem, na cheapen realidade, um outro aspecto costs. também, que a partir do momento que você And desenvolve so when you uma cadeia de suprimento develop a local, local supply chain, a gente reduz o custo operacional também, né? and Então a gente think fica about menos operational sujeito à costs, importação you know, de sobressalentes, de manutenção e tal. Então, com maintenance isso, costs, você tem um all of impacto não só this na fase de capex, has do an empreendimento, impact mas um in impacto positivo capex, na fase de but OPEX. also in OPEX as well. Muito obrigado. All right, Doutora great. Michele, por gentileza. Perfect, thank you. Eu vou começar um pouco com uma provocação em relação I'm à going to start democratização. with E the aí democratization. prometo. Mas eu queria comentar que aqui I'd like to interessante comment, quando a gente you vê know, uma it's mudança interesting da indústria when we de see energia, the change in industry, in energy, até hoje, heavily based né? on E se vai a gente resources. está falando And do if it sol, goes in this do direction vento e of do the sun and the wind, você muda um pouquinho a this característica changes da things a little bit apropriação do valor, ou da in cadeia de terms valor, of the e value o chain papel da tecnologia, and the das role patentes e of da inovação technologies and nesse patents processo and vai ser innovation. provavelmente, e aí é uma visão And muito of course, pessoal, it's ele my vai own se personal tornar point of view. cada vez mais importante. Então, a gente pode pensar que a energia per se, vamos dizer assim, ela vai ser cada vez mais democrática, mas a ideia de como eu vou desenvolver essa cadeia de valor, And how this e aí value como chain esses works, fontes de investimento e como é que eu faço que parte investments, desse posicionamento and everything. ele se torna muito mais importante, porque não é o vento em si, não é o sol em si, somente, mas como que eu aproveito e qual que é o meu valor competitivo, né, nessa nova mudança tecnológica que a gente está vendo com o processo de transição energética. E aí, a questão da escala, ela tem uma importância, né? E isso está relacionado um pouco com o que comentou também Paulo, que é a questão professor Paulo, que é a questão da localização. É verdade que a gente vê a indústria nascendo do ponto de vista dos hubs, né, que estão sendo gerados, dos vales, né, de hidrogênio, esse ecossistema, porque ela vem, esse processo inicial do hidrogênio, ele está sendo muito local. And of course, this is being very local. When this local ecosystem positions itself strategically at an international level, and the evolution of this whole strategic process, it depends a lot on how we'll be able to organize and coordinate so we can gain scale. And that's why I call your attention to this issue. Are we going to mix? Are we not going to mix? You know, how are we going to divide the risks? You know, from a contract standpoint. And so this will depend a lot. This coordination to be able to scale these projects. Obrigado, Michele. Professor Yeah, Nivaldo. thank you. Acende a luz aí. Né? Professor? Acende lá. Não, porque a gente está num debate aqui de energia. E essa é renovável. Acendeu aqui, é eólica e solar aqui. Né? Solar agora não, mas é eólica. Não, eu acho que o Constantino colocou ponto muito importante, né? Is right when he says, que é a busca da segurança as we seek security. Que sempre foi o principal motivo da transição energética. Né? E aí a gente usa uma expressão And so we use an expression muito, o sol
e o vento são sun produtos and wind genuinamente nacionais. are national products. Né? Então, todos os países So all buscam isso. countries seek Tá? this. Mas vamos pegar o foco da Europa. Mas se você olhar a matriz energética da Europa, não tem sol e vento suficiente para And we need enough reverter sun essa and wind. matriz energética. Esse é um primeiro ponto. That's E one nesse first processo de point. transição, né, como a crise And da in this Ucrânia transition colocou, process and the crisis in Ukraine, toda a energia renovável que all eles puderem colocar renewable vai ser para atender a energy demanda de eletricidade will be to e meet the não para a demand produção de hidrogênio. and not for the Estava lá em production Portugal no of início, hydrogen. sentindo o cheiro da pólvora da guerra lá da Ucrânia, bem no começo da crise, né? Então, rapidamente, a Comissão Europeia falou, olha, Portugal e Espanha não Portugal vão and Spain, gerar energia renovável para atender a demanda de energia elétrica. to try and meet the demand. Do grupo Endesa falou que eu tenho um contrato, né, para oferecer energia eólica e solar para o setor elétrico muito And mais so seguro do que para a produção it's de a lot hidrogênio. safer than the Então, production isso abre of uma hydrogen. possibilidade para o resto do So mundo. this E aí, eu opens acho up a que o possibility Constantino colocou for the uma rest questão of the muito world. importante que o professor Paulo corrobora, essa questão da commodity. And this issue Há uma of commodities, diferença there is crucial a entre crucial o difference mercado da commodity between petróleo the commodities com o market mercado da commodity for hidrogênio. oil Qual é? and the market for Um é hydrogen. oligopólio, o outro vai One is ser an oligopoly, oligopsônio. and another one is Vendendo para a poucos, dream. até para poder baratear o custo lá da calefação And da so- mônica, que a calefação da mônica é a diesel. E venceu o barril dela de diesel e esvaziou justamente quando estourou a crise da Ucrânia. Cara, ela ficou exposta, né? Ficou vendida. Não, mas é esse aspecto que eu acho que é uma commodity. It's a A commodity. colocação do professor Paulo foi muito precisa. É uma commodity que é um outro mercado muito mais favorável para quem é importador, para quem realmente tem o maior desafio de mudar a matriz energética. To try and change things. Não é o Brasil, como eu falei, o It's Brasil not está Brazil. hoje, I mean, Brazil today o Irena diz que o mundo tem que chegar. the world wants Em to go. 2050, 85% de energia 2050. renovável na matriz. Nós já estamos lá. Entende? And we're Quer dizer, really uma already nova there. etapa competitiva. Então tem esse aspecto. So there's that aspect. E a pergunta específica And the specific question fez para mim, se here exportar is ou é mercado to interno, export, or né? is it for the domestic market? O Well, desenvolvimento, a escala, development, a criação scale, do barril de hidrogênio verde que vai substituir barrel o of green barril de hydrogen. petróleo, né? Vai ter mercado para isso. Eu acho que a Michelle colocou muito bem a questão da certificação. The issue of O certification. petróleo passou no começo da criação da indústria de petróleo. Qual é o tipo do petróleo? What's the Hoje type está of padronizado. oil? Então, esse custo de transação eu acho que vai ser rapidamente I think we're superado, gonna até have porque tem um these interesse de quem costs. é o grande importador. Tá? E And, se nós olharmos de uma maneira looking at all of mais this, mais focada, o Brasil, Brazil, dada a dimensão da sua economia, because of its ele economy, tem uma demanda do mercado we interno have por a hidrogênio demand from the muito internal grande. market that's quite Que o huge, Chile really, não tem. Entende? Que o Marrocos não that tem. Chile doesn't have, that Que outros Morocco países não doesn't têm. have, that other countries don't Está entre have, as 10 maiores economias do mundo. and it's one of the largest E como economies aqui in the nós world. vamos ter que converter How os are we nossos going to bens convert intermediários our para intermediate verde? goods? Você tem uma demanda muito grande do hidrogênio. So it's a Então huge, você pode focar demand. na produção direcionada para o mercado interno no primeiro For the momento, internal market. que é onde não tem competição. And Esse leilão sometimes da there's H2 global, no o Brasil competition. não deve ganhar. Entende? Não deve ganhar porque o Marrocos está ali do lado e tal. And Né? Morocco Mas no was right futuro there, pode ganhar, mas but maybe in a the Linde, future. ela quer hidrogênio verde. Entende? Ela quer a Braskem vai I querer mean, hidrogênio Braskem verde. wants green Tá lá hydrogen. fazendo as contas. You É o know, nosso they're grupo there faz doing the parte math.
daquela pesquisa do And that's MIRA, part né? of the research Analisando that we've as seen, políticas, analyzing regulações de 20 países. different policies from Nós aqui, different com o projeto da countries, EDP, estamos analisando o custo nivelado, analyzing acompanhando um costs. projeto com a Guascor da Siemens, temos um And simulador Siemens, para acompanhar a evolução there's a desses simulator. custos. Mas é uma questão de ir acompanhando. Agora, eu acho que a trajetória é Now, irreversível. I think O this Brasil is, tem um there's no way of potencial going back. imenso. This is something that E Brazil eu acho que needs to get used esse to. evento aqui, And I think that this né, event here prova de uma proves, maneira bem objetiva, in a very objective manner, quanto nós estamos how nos much preparando we are para getting isso, ready essa questão da for qualificação, this. do conhecimento, que a gente teve Qualification aulas and e mais knowledge, aulas de como é que os diferentes agentes and how are the different estão olhando agents are looking essa nova indústria at this nascente. new Muito obrigado, industry that's fico being muito born. Thank you very agradecido much. aqui do Really, teu thank brinquedo you. aniversário, mas eu peço I know we desculpa went por over our gentileza time limit da- quite a bit, da but minha universidade, it's a da very gente não important poder, topic. mas estamos no And, mesmo barco, tá bom? thank you. Bom, eu gostaria de agradecer a cada we'd like to dos thank panelistas all aqui, of our speakers. começando pela Michele, depois o professor Paulo Michele, Emílio, o Mr. professor Paulo Nivaldi Henrique, e o and Alex. others. E queria dizer o seguinte, And professor Nivaldi, o senhor é a evidência we incontestável would like now de que to o Ceará adjourn não tem um alto and fator to de thank capacidade everyone apenas na eólica for offshore, listening. também na fotovoltaica. Então eu queria And uma so, fotografia com ele a para postar no LinkedIn. photo now Essa é a evidência. Vamos lá, Alex. to really go on the record Será que ele for saiu aqui posterity. atrás? Declaro encerrada oficialmente a primeira edição do Fiec Summit 2022, tema Hidrogênio Verde. Boa noite. E até a próxima.